question is as follows. Monsieur Poilievre, appuyé. Mr. Poilievre, seconded by Mr. Shipley, moved that given that the government has announced a temporary 3-year pause to the federal carbon tax on home heating oil, the House call on the government to extend that pause to all forms of home heating. La période de 10 minutes pour les députés votants. The 10-minute period for members voting electronically has started, and the House will now proceed to the vote for members participating in person. All those in favor of the motion will please rise. Mr. Poilievre. Mr. Schmale. Mr. Schmale. Mr. Ellis. Mr. Ellis. Mr. Perkins. Mr. Perkins. Mrs. Thomas. Mrs. Thomas. Mr. Dentel. Mr. Deltel. Mrs. Stubbs. Mrs. Stubbs. Mr. Paulus. Monsieur Paulus. Mr. Scheer. Mr. Scheer. Mr. Upal. Mr. Upal. Ms. Landsman. Ms. Landsman. Mr. Halland. Mr. Lamb. Ms. Lewis Haldeman Norfolk. Ms. Lewis Haldeman Norfolk. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mrs. Gray. Mrs. Gray. Mr. Barlow. Mr. Barlow. Mr. Kelly. Mr. Kelly. Mr. Baldinelli. Mr. Baldinelli. Mr. Cooper. Mr. Cooper. Mr. Lewis Essex. Mr. Lewis Essex. Mr. Jennis. Mr. Jennis. Mr. Small. Mr. Small. Mr. Bazan. Mr. Bazan. Mr. Richards. Mr. Richards. Mr. Duncan Stormont Dada, South Glengarry. Mr. Duncan Stormont South Glengarry. Mr. Beltud. Monsieur Berthold. Mr. Workington. Mr. Workington. Ms. Finley. Ms. Finley. Mr. Chong. Mr. Chong. Mr. Abu Taif. Mr. Abu Taif. Mrs. Kuzi. Mrs. Kuzi. Mr. Seaback. Mr. Seaback. Ms. Ferrari. Ms. Ferrari. Mrs. Block. Mrs. Block. Stewart. Mr. Stewart. Mr. Stewart. Mr. Davidson. Mr. Davidson. Mr. Doherty. Mr. Doherty. Mr. Macaulay Edmonton West. Mr. Macaulay Edmonton West. Mr. Lloyd. Mr. Lloyd. Mr. Aitchison. Mr. Aitchison. Mr. Brassard. Mr. Brassard. Mrs. Vecchio. Mrs. Vecchio. Mr. Brock. Mr. Brock. Mr. Lawrence. Mr. Lawrence. Mrs. Roberts. Mrs. Roberts. Mr. Williams. Mr. Williams. Mr. Malello. Mr. Tucker. Pardon me. Mr. Tucker. Mr. Chambers. Mr. Chambers. Mrs. Cramp-Nyman. Mrs. Cramp-Nyman. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mr. Patzer. Mr. Patzer. Mr. Law. Mr. Law. Mr. Kitchen. Mr. Kitchen. Mr. Muse. Mr. Muse. Mr. Redicop. Mr. Redicott. Mr. Van Popta. Mr. Van Popta. Mr. Waugh. Mr. Waugh. Mr. Steinley. Mr. Steinley. Mr. Calkins. Mr. Calkins. Ms. Rude. Ms. Rude. Monsieur Lehoux. Monsieur Lehoux. Mr. Genereux. Monsieur Genereux. Mr. Genereux. Mr. Genereux. Mr. Morantz. Mr. Morantz. Mr. Mazer. Mr. Mazier. Ms. Falk Battleford's Lloydminster. Mrs. Falk Battleford's Lloydminster. Monsieur Martel. Monsieur Martel. Mr. Gould. Monsieur Gould. Mr. Currick. Mr. Kirk. Mrs. Gallant. Mrs. Gallant. Mr. Caputo. Mr. Caputo. Mr. Vidal. Mr. Vidal. Mr. Dreeshen. Mr. Dreeshen. Ms. Rempel Garner. Ms. Rempel Garner. Mr. Cram. Mr. Cram. Mr. Tolmie. Mr. Tolmie. Mrs. Wagenthal. Mrs. Wagenthal. Mr. Epp. Mr. Epp. Mr. Bragdon. Mr. Bragdon. Mr. Allison. Mr. Allison. Mr. Dalton. Mr. Dalton. Mr. Nader. Mr. Nader. Mr. Soroka. Mr. Soroka. Mr. McLean. Mr. McLean. Mr. Shipley. Mr. Shipley. Mr. McGuire. Mr. McGuire. Mr. Shields. Mr. Shields. Mr. Falk Provencher. Mr. Falk Provencher. Mr. Motts. Mr. Motts. Mr. Williamson. Mr. Williamson. Mr. Arnold. Mr. Arnold. Mr. D'Entremont. Mr. D'Entremont. Mr. Morrison. Mr. Morrison. Mr. Dowdle. Mr. Dowdle. Mr. Weber. Mr. Weber. Mr. Lake. Mr. Lake. Mr. Vierson. Mr. Vierson. Mr. Fast. Mr. Fast. Mr. Canna. Mr. Canna. Mr. Leslie. Mr. Leslie. Mr. Majumdar. Mr. Majumdar. Mr. Julian. Mr. Julian. Mr. Massey. Mr. Massey. Mr. Garrison. Mr. Garrison. Mr. Cannings. Mr. Cannings. Ms. Barron. Ms. Barron. Ms. Zarillo. Ms. Zarillo. Mr. Angus. Mr. Angus. Ms. Matheson. Ms. Matheson. Ms. McPherson. Ms. McPherson. Mr. Blakey. Mr. Blakey. Mr. Vong. Mr. Vong. Que tous ceux qui s'opposent à All those opposed to the motion will please rise. Ms. Gould. Mr. Blair. Mr. Blair. Mr. O'Regan. Mr. O'Regan. Ms. Ing. Ms. Ing. Mr. Champagne. Monsieur Champagne. Ms. Anand. Ms. Anand. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Boissonneau. Monsieur Boissonneau. Mr. Varani. Mr. Varani. Ms. Sachs. Ms. Sachs. Ms. Suds. Ms. Suds. Ms. Bennett. Ms. Bennett. Ms. Chagger. Ms. Chager. Mr. McKay. Mr. McKay. Ms. Scrow. Ms. Scrow. Mr. McGinty. Mr. McGinty. Mr. Scarpaleggia. Mr. Scarpaleggia. Mr. Casey. Mr. Casey. Ms. Cara. Ms. Cara. Madame Saintonge. Madame Saintonge. Ms. Haidu. Ms. Haidu. Mr. McKinnon-Gatineau. Monsieur McKinnon-Gatineau. Ms. Jasek. Ms. Jazek. Madame Fortier. Madame Fortier. Madame Lalonde. Madame Lalonde.
Mr. Gerritsen. Mr. Gerritsen. Mr. Lamoureux. Mr. Lamoureux. Madame Bendayen. Madame Bendayen. Mr. Fragiskatos. Mr. Fergascatos. Mr. Bittel. Mr. Biddle. Mr. Bruson. Mr. Bruson. Mr. Van Couverden. Mr. Van Couverden. Mr. Kuzmarchuk. Mr. Kuzmarchuk. Ms. Dillon. Ms. Dillon. Mr. Elkouri. Mr. Assassi. Mr. Assassi. Mr. Elkouri. Mr. El Khoury. Mr. Fonseca. Mr. Fonseca. Mr. Hardy. Mr. Hardy. Mr. Cedar Brampton East. Mr. Cedar Brampton East. Mr. Badaway. Mr. Badaway. Mr. Sousa. Mr. Sousa. Mr. Maloney. Mr. Maloney. Mr. Sarai. Mr. Sarai. Mr. Kellaway. Mr. Kellaway. Ms. Vandenbelt. Ms. Vandenbelt. Mr. Sanson. Mr. Sanson. Mr. Serré. Mr. Serré. Madame Koutrakis. Madame Koutrakis. Mr. May Cambridge. Mr. May Cambridge. Mr. Johari. Mr. Johari. Mr. Long. Mr. Long. Mr. Longfield. Longfield. Mr. McDonald Avalon. Mr. Morrissey. Mr. Morris. Ms. Hefner. Ms. Hefner. Ms. Cedar Brampton South. Ms. Cedar Brampton South. Mr. Sorbera. Mr. Sorbera. Mrs. Said. Mrs. Said. Mr. Rogers. Mr. Rogers. Ms. Yip. Ms. Yip. Madame Mendez. Madame Mendez. Mr. Lewis Kitchener-Conestoga. Mr. Lewis Kitchener-Conestoga. Mr. Van Bynen. Mr. Van Bynen. Mr. Ali. Mr. Ali. Ms. Bradford. Ms. Bradford. Madame Chatel. Madame Chatel. Madame Lapointe. Madame Lapointe. Mr. McDonald Malpeck. Mr. McDonald Malpeck. Mr. Meow. Mr. Meow. Ms. Taylor Roy. Ms. Taylor Roy. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Monsieur Terrien. Monsieur Terrien. Monsieur Simard. Monsieur Simard. Monsieur Bergeron. Monsieur Bergeron. Monsieur Garon. Monsieur Garon. Madame Michaud. Madame Michaud. Monsieur Fortin. Monsieur Fortin. Monsieur Villemur. Monsieur Villemur. Monsieur Thériault. Monsieur Thériault. Madame Larouche. Madame Larouche. Monsieur Perron. Monsieur Perron. Monsieur Barcelou Duval. Monsieur Barcelot Duval. Madame Bérubé. Madame Bérubé. Monsieur Désilet. Monsieur Désilet. La Chambre attendra. The House will now wait for the electronic voting period to end before resuming its proceedings. Je désire informer la Chambre que la période I wish to inform the House that the electronic voting period has ended. des députés dont If members were unable to vote due to technical difficulties, they can use the raise hand function and the chair will recognize them. le bureau The table will now compile the results of the vote. Yeas pour 135, 135. Nays contre 186, 186. je déclare la motion I declare the motion defeated.